doing? Cool. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Can everybody hear us? ¿Sí le prendiste? Hello? Hola. Yeah, cool. Me quiero presentar con ustedes, me llamo Ana David y es un placer y un honor poder estar aquí a hablarles a ustedes. Me han bienvenido con mucho amor y con mucho cariño y en verdad estoy muy agradecida por poder tener la oportunidad con la compañía de venir y hablarles a ustedes. I'm very honored. It's a pleasure to be here with you guys today. Her name is Anna Davis. Everybody give her a round of applause. Quiero empezar por introducirles a ustedes a quién soy yo y darles un poco de mi historia educativa y mi historia profesional. So I'm going to start off by introducing myself and giving you guys a little bit of who I am and my professional history. Es mi esposo Joel. This is her husband, Joel. Obtuve una licenciatura en microbiología industrial y química de la Universidad Estatal de Weber en Utah. Okay, she has a license in microbiology, industrial microbiology, and chemistry, yeah, in the University of Weber in Utah, Weber State. Weber. He trabajado en el mundo de calidad durante los últimos 10 años, principalmente en la industria alimentaria, en particular con compañías como Tyson Foods y Taco Bell, y con clientes como Pepperidge Farms, Bimbo México, General Mills, en puestos de liderazgo en investigación y desarrollo, ciencia y formulación de alimentos y cumplimiento de calidad. She's been working in this industry for over 10 years now with companies like Tyson Food, Taco Bell, General Mills, Bimbo, and working with the science and the desarrollo, research and development for those types of companies. Les quiero introducir a mi familia. This is Mi her family. más grande, tengo 4 bellas hijas. Tengo mi Mari que tiene 12 años, mi Analí que tiene 9, Sydney que tiene 8 y mi bebé mía es un milagro que está aquí, 7 años de tratar y tenemos ya mi bebé de 20 meses. This is her family, 4 daughters, wonderful family. Give her a round of applause for family. Ahora que me conocen un poco mejor, estoy tan emocionada de presentar los temas de hoy. Now that you guys got to know her a little bit more, she's very excited to share these topics with you today. Vamos a hablar sobre la inmunidad de todos nosotros, la inmunidad personal de los seres humanos. We're going to talk a little bit about immunity, your body's immunity. Transfer factor, vamos a hablar sobre We're going to talk about transfer factor, la calidad del producto y el departamento mío que tenemos incorporado, que es la calidad. we're going to talk about the quality of our products, Y las pruebas de laboratorio que hacemos entre el departamento de and the calidad. laboratory testings that we run. Ok, vamos a empezar con la inmunidad. We're going to start with the immunity. El sistema inmunológico tiene 2 factores de defensa al cuerpo. The immune system has 2 forms of protecting our body. Primero, mantiene alejado a los organismos que son dañinos al cuerpo. First, it keeps away foreign invaders that want to harm our body. Y destruye cualquier organismo que puedan ingresar. And it attacks and destroys any organism that can enter our body and do us harm. Entre estas 2 cosas que hace el sistema inmunológico, tiene 3 tareas principales. Between these 2 things that the immune system does, there's 3 main areas that it focuses on. Lo primero que hace es la neutralización de invasores dañinos como bacteria y virus. The first one is neutralizing bacteria and viruses. Después neutraliza las sustancias dañinas al medio ambiente, lo que todos estamos exponidos todos los días. Then it neutralizes the what could you say, medio ambiente? Environmental yeah. strains on our body. Yeah, exactly. There you go. Y cuida las células del cuerpo que no funcionan correctamente. And it protects the cells in our body that aren't functioning properly. Tenemos 2 tipos de inmunidad entre nuestros cuerpos. We have 2 types of immunity within our bodies. La inmunidad innata, que es la defensa general contra bacterias cuando las bacterias entran al cuerpo, es lo que sabemos innatamente los seres humanos a defender contra esas bacterias. Innata es como innate, right? Innate. The innate immunity is the first one.
Y la segunda y muy importante es la inmunidad adaptiva. Es cuando las células están aprendiendo de experiencias pasadas y cómo combatir un organismo dañino. The second type of immunity is the adaptive immunity, which we learn throughout our life from getting sick and like remembering those types of diseases. La inmunidad adaptiva es donde interviene el factor de transferencia y es porque es un protector tan poderoso. The adaptive immunity is where transfer factor really shines and why it's so important for us to take that. Por eso estoy tan emocionada de poder darles un poco más de información sobre los transfer factors. That's why I'm so excited to share information with you guys today about transfer factor. Espero que esto les ayude a aprender y reforzar a la comprensión que ya tienen de transfer factor y les permita salir con una impresión que se quedará con ustedes en el futuro. I hope to help you guys reinforce what you already know about transfer factor so it can help you out also in the future. Esta primera imagen que ven aquí puede ayudar un poquito a como dar una imagen de cómo funciona el transfer factor. Las células se hablan entre sí. Pueden verlo con estos pequeños puntos que ven entre las células. Es una comunicación constante que tenemos adentro del cuerpo. Okay, so this picture actually shows how the cells of our immune system communicate. These little dots that you see right here are actually them transferring information from one cell to another. Entonces, como vamos a darle una definición a transfer factor. ¿Qué son los factores de transferencia? So we're going to define what is a transfer factor. Son pequeñas proteínas producidas por las células inmunes. They're tiny cells produced by your immune system. Son aproximadamente 10 kilodaltones de tamaño. Deberían buscar qué es kilodaltones. They're approximately Demasiadas 10 pequeñas. kilodaltons in size. It's very small. Entonces, un factor de transferencia es una molécula muy pequeña creada por el sistema inmunitario para enseñar a otra célula inmunitaria lo que la primera célula ya sabe. So the transfer factor is a very small molecule created by the immune system to show other cells of the immune system how to function properly. Ok, podemos ver aquí como este diagrama explica cómo funciona esta transferencia de información. So this diagram shows in 5 steps how transfer factor will work in your body. Un factor de transferencia se une a un receptor especial de una célula. So the transfer factor connects to a special receptor cell called the T cell. Thank you, yeah. Se inserta adentro de la célula, It goes inside of that T cell. se une a una estructura en la célula So it unites to the cellular structure, que luego libera una señal a otras células pasando el mensaje. which then releases a signal to other cells transferring the information. Esto se realiza miles de millones de veces para transferir todos los mensajes a todas las células inmunitarias cada vez que tomas los productos de transfer factor. So that message is sent out millions of times every time you consume transfer factor. Each cell is sending out millions of messages. ¿Cuánto dura? How long does it last? Una vez que tomas el factor de transferencia, ¿cuánto tiempo recuerda tu cuerpo? Bueno, del mismo modo que nada más tenemos que ir a la escuela una vez y podemos retener esa información de por vida, igualmente las células se memorizan y pueden tener esa información por la vida de la célula. Okay, so once you consume transfer factor, a lot of people ask how long does it last in your body? And it's the same way as when we go to school. You go to school one time to learn whatever it is you study. Same with transfer factor. You consume it and it will teach the cells in your body so that they will remember forever what they need to know. El único problema con esto es que una célula nada más vive un poco de meses de creación hasta la muerte de la célula. The only problem with that is that the cells in your body only live for a couple of months since it's created till it dies. Por eso deberíamos seguir tomando el factor de transferencia para mantener sus células inmunes siempre preparadas contra cualquier organismo dañino posible. That's why it's important to consume transfer factors daily so that all the new cells that are created in your body keep receiving that information. ¿Qué pasa si eres atacado? What happens if your body is attacked? Si ingresas un organismo que podría enfermarnos, si ya ha preparado las células inmunitarias con el factor de transferencia, su célula inmunológica notificaría rápidamente al resto de su sistema inmunológico y se librará de él rápidamente y con suerte ni nos notamos que está pasando en el cuerpo.
Yeah, so if our body is attacked, as soon as that foreign substance enters our body, your immune system will send out the message to your natural killer cells, and they will attack it and destroy it without you even noticing that it happened. Entonces, ¿de dónde vienen estos factores de transferencia? So where do transfer factors come from? Vienen de dos formas principales a donde extractamos el factor de transferencia. So there's two main places where we extract this transfer factor. El factor de transferencia viene del colostro de vaca It comes from the cow colostrum, bovine colostrum, y la yema de huevo de gallina. and chicken egg yolk. Primero del colostro de la vaca es la primera leche de ternera, obtenida durante las primeras 48 horas de parto. So the first place, the cow colostrum, it's the very first milk that the cow produces after having a baby, and it's only for the first 48 hours after the baby is born that it produces this milk. Hay científicos que están ahí durante la extracción para asegurar que nada más los podamos extractar en estas primeras 48 horas. So we have a team of scientists that are there making sure that we're extracting the trans factor, and we can only do it within the first 48-hour period. También nos extractamos del huevo de gallina y que solo se utiliza en las yemas donde está esa información inmunológica importante. And from the egg yolk, we only use the yolk itself to extract the trans factors. Entonces aquí es a donde viene la fórmula de trifactor. So this is the formula of our trifactor. Tenemos el ultrafactor XF, We have the ultrafactor XF. que es el filtrado de calostro de vaca. That's the filtered cow colostrum. Tenemos el ovofactor, el extracto de yema de huevo de gallina. The oval factor is the extraction of the chicken egg yolk. Y recientemente hemos tenido más ciencia y más estudios y más información sobre el nanofactor. And now we have more research and more development, and now we have the nanofactor. Y es un filtrado extra fino del colostro bovino. And it's an extra fine filtered cow colostrum. Y con esto creamos la fórmula trifactor, que es una combinación de estos tres componentes. And combining these three components, we are able to make the trifactor formula. Entonces quiero que recordemos unos puntos claves sobre el transfer factor. So these are three things that we need to remember about transfer factor. La fórmula de trifactor de 4Life brinda educación celular, mejora las células inmunitarias y el equilibrio que ustedes necesitan. So the 4Life trifactor formula educates your immune system, it increases the response of it, and it creates equilibrium throughout your body so that everything is balanced. Tenemos tantos estudios y tantas estudios médicos también para decir que es hecho por el sistema inmune para el sistema inmune. So there's a lot of research and science that shows that this is created by the immune system for the immune system. Ahora la parte que me pertenece a mí en el trabajo en 4Life and Sandy es asegurarme que este ingrediente que llega sea lo más puro posible. And her job at the corporate headquarters in Sandy, Utah, is to make sure that the products that we receive is pure and works. Entonces por eso vamos a hablar sobre la calidad del producto. So we're going to talk about quality today. Entonces, ¿qué es la calidad? What is quality? Cuando yo pienso en la calidad, pienso en es como un punto de referencia o un estándar. So when I think about quality, it's an overall standard of product. La calidad es el grado de excelencia de algo. The quality has to be excellent. Es la fiabilidad en el cumplimiento de nuestras expectativas del producto. It's knowing that what we expect, the result that we expect of the product will happen. Entonces todos usamos los productos de 4Life, mis niños, mi familia, yo, mi esposo. So everybody in her family uses the 4Life products, her wife, her kids, her husband, her kids. Todos dependemos de ellos para ayudarnos a llevar vidas saludables. We all depend on these products to live an overall healthier lifestyle. Pero todos tenemos expectativas para los productos. And we all have expectations when it comes to these products. Esperamos que tengan los mismos y los mejores ingredientes activos. We expect that the products will always have the same ingredients over and over again. Esperamos que trabajen como sabemos que deberían. We expect them to function the way that we know that they're supposed to function. Y el objetivo del laboratorio de control de calidad es garantizar que cada producto de 4Life cumpla con nuestros estrictos estándares de calidad. And the laboratory of quality control, their job is to make sure that the strict standards that we have for these products are always met. Les
quiero dar un ejemplo de esto con control de calidad. I want to give you an example of quality control. Una de mis favoritas comidas es el sushi. One of our favorite foods is sushi. Who likes sushi? ¡Woo! Una de mis favoritas partes del sushi es el wasabi. One of our favorite parts of the sushi is the wasabi. Pero estuve muy sorprendida de aprender que lo que vemos en los restaurantes no es wasabi. I was very surprised to find out that the common wasabi that we find in restaurants is not actual wasabi. Es rábano picante, mostaza y colorante para alimentos. It is a mixture of radish or horseradish, mustard, and food coloring. En verdad, el wasabi real es blanco en color The real wasabi is actually white, has a white color, y es muy difícil de cultivar, and it's very difficult to cultivate, haciendo que el wasabi real sea extremadamente caro y difícil para encontrar. making the real wasabi very expensive and hard to find. Cambiando un ingrediente caro por un ingrediente más barato disminuye la calidad del producto. So when you change an expensive ingredient, for a cheaper ingredient, it lowers the quality of that product. Entonces pueden preguntar cómo nos aseguramos de que los productos de 4Life cumplan con nuestros estrictos estándares de calidad. So we can ask ourselves, how are we sure that For Life is always that we meet the strict characteristics and standards of our quality? Utilizamos pruebas de laboratorios complejas para evaluar cada ingrediente. Empezamos siempre con los mejores ingredientes. So we start off always using the best ingredients. Utilizamos pruebas de laboratorio para evaluar cada ingrediente que entra a 4Life. We have a lot of laboratory testings to make sure to test every single ingredient that comes to For Life. Y igual hacemos esas mismas pruebas con ingredientes y el producto terminado. And we do those same tests on the ingredients and the finished products. Entonces, detectar la calidad de los ingredientes es como detectar dinero falso. So testing the quality of the ingredients is like testing fake money. Cada ingrediente debe ser tratado con escepticismo hasta que se haya demostrado mediante las pruebas. We should be very skeptic of every ingredient until we are sure of what it is. Vamos a hacer un recorrido pequeño de los laboratorios de 4Life hablando de cada muestra que hacemos en el laboratorio. So we're going to do a quick Little tour. tour of each of the stations of For Life where we test the products. Mientras que lo hacemos, vamos a comparar algunas de las pruebas con detectar una factura falsa. And we will be comparing that to being able to detect fake money. So that's Evaluamos las propiedades físicas y este es Adam, es mi compañero. Nosotros los dos somos los que mantenemos los laboratorios de calidad. So this is Adam, one of our partners, and what they do is they test off the physical properties of the ingredients. Lo primero que sucede cuando el laboratorio recibe un ingrediente es una evaluación sensorial. So the first thing that they do when the product gets to the laboratory is they do a evaluation on it. Se ve cómo se huele, se ve cómo se siente. They look at how it smells and how it feels. Pero analizamos después las propiedades físicas del ingrediente como la densidad, el contenido de agua y el pH. They check the pH, they check the density, and they check the overall properties, the water content of the product. Para garantizar que el ingrediente coincida con las características físicas que hemos puesto en la especificación para cada ingrediente. To make sure that each ingredient coincides with the specific characteristics that we put in place. Uno de las muestras que hacemos es el espectroscopía. So one of the first tests that we do is called Spectrography. spectrography. La moneda de los Estados Unidos tiene una huella dictalar, al igual que nosotros. Has a thumbprint. Okay, so each dollar bill has basically a thumbprint, like you can see the little stripe that it has right there. Y como cada ingrediente que se incluye en los productos de 4Life, igual que el dólar, podemos ver lo que debería tener dentro de ese ingrediente. And just like the 4Life products also have their very own thumbprint, basically that they have to have. La espectroscopía utiliza luz especializada para evaluar las características. We use special lights to evaluate the characteristics of those ingredients. Cada ingrediente se toma las huellas dictalares utilizando algo que se llama espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier. Es un método FTIR. Es un método que se compara la huella digital y se compara con nuestros datos de database
base de datos para ver si son iguales. So they make sure, they do these tests to make sure that the fingerprint that they call it is the same as what they have in their database. Como pueden ver en la línea roja, algunas veces los productos pueden ser mejor del estándar, pero nunca peor. Si los productos llegan y no son por lo menos mejor de lo que nosotros esperamos, no los recibimos. So as you can see on this graph, the red line represents that sometimes they will accept ingredients that are of a higher standard than what we ask for, but they will never accept something that's of a lower standard. Tenemos un método extremadamente poderoso que se llama el HPT-LC. So we have a very strong method called HPTLC. Cada hierba utilizada por 4Life se compara una con otra a fuente conocida mediante esta técnica. Every herb or plant, right, that we get is compared. They compare the two to make sure using this formula that they have. Entonces, HPTLC significa cromatografía de capa fina de alto rendimiento. What HPTLC stands for is High performance thin layer chromatography. yeah. Esta técnica separa la hierba en cada uno de sus ingredientes activos para que podamos asegurarnos que proporcionarán los mismos beneficios en todos momentos. So this method, what it does is it separates los ingredientes. It separates Every the active ingredient, every ingredient active inside of ingredient that herb. inside of that plant or herb. Make sure it has the same functionality in Should every be step. Entonces esto puede prevenir la adulteración de los productos. So this prevents the adulteration of the products. Entonces, como pueden ver, algunas veces tenemos un canal que no es igual que los otros canales y podemos identificar, nos vendieron un producto que tiene otra cosa, a lo mejor pedimos un producto que tiene alta proteína y nos dieron algo con menos proteínas y podemos identificar cada producto activo entre un ingrediente usando este método. Yeah, so this just enables us to detect that whatever we're being sold has exactly what we ask for. If we ask for something with high protein and they give us something with less protein, we can use these methods to detect that type of stuff. Entonces, con esta herramienta podemos separar químicamente una mezcla de ingredientes. So using this, we can separate to the chemical structure of the ingredients, we can separate them. Ahora, ¿cómo podemos entre ese ingrediente? Ya hemos verificado que es el ingrediente y que es lo más potente que posible. So once we verified that the ingredients are what we ask for and that they're the most potent form of what we ask for, ¿Cómo podemos detectar si hay contaminación en ese ingrediente? now we need to find out how we can detect if there's contamination in that ingredient. Hay un método que se llama ICP-MS. There's a method called ICP-MS. Esto significa espectrómetro de masas de plasma acoplado inductamente. Yeah. ICP-MS. ICP-MS. Con este instrumento de alta precisión podemos detectar contaminantes dañinas a niveles de una parte por trillón. So we use this instrument to detect the contaminants to Parts per trillion. parts per trillion. Wow. Es un método demasiado preciso y efectivo. It's a very precise and effective method that we use. Es no solamente como encontrar una aguja en un pajar, sino como una aguja en un campo de 1 millón de pajares. It's not like finding a needle in a haystack. It's like finding a needle in a million haystacks. Y si piensas en un grano de sal, sería equivalente a un grano en 40 libras de sal. ¿Cómo encontrar un grano de 40 libras? It would be like finding 1 grain of salt In 40 pounds of table salt. in 40 pounds of salt. Entonces no tienen idea lo que encontramos. Algunas veces encontramos metales en ingredientes, encontramos contaminación que puede venir de las granjas, que puede venir durante el tránsito del producto y rechazamos esos productos con este método. So they do actually find contaminants in some of their batches that they get. They find little pieces of metal and things like that, and they send it back. They send back the ingredients. They don't want it. Ahora hemos hablado de los contaminantes físicos que podemos encontrar en el producto, pero ahora vamos a hablar de los contaminantes microbiológicos. Que podemos So we've talked about physical contaminants that we find in the products, but now we're going to talk about
microbiological hazards. microbiological hazards that we find. Entonces evaluamos bacterias dañinas como la salmonella, E. coli y estafilococcus. So we look for things like salmonella and E. coli and Staphylococcus. staphylococcus. Y muchos más, tenemos como 20 diferentes muestras microbiológicas. Que There's probamos. 20 different things that they're looking for, 20 different. Utilizamos un sistema de alto rendimiento llamado Biolumics. They use a system called biolumics. Este sistema realiza pruebas rápidas de contaminantes microbianos. That system releases A lot of tests, a lot microbiological of tests. microbiological. Y los tiempos de prueba se reducen de 5 a 7 días si lo mandáramos a otro laboratorio a 2 días de que llega un. So if we were to send these tests out to different laboratories, it would take around 7 days. Doing it ourselves, it takes about 2. Entonces podemos probar estos contaminantes con más eficiente y más rápido. So we can do the test, it's more efficient and a little bit faster. Probamos nuestros productos terminados, igualmente que aprobamos los ingredientes. So now we test our finished products the same way that we test our raw ingredients. Entonces los productos terminados cumplen con los requisitos del USP. So all of our finished products, they're part of they fulfill the requirements of the USP. Es la farmacopea de los Estados Unidos. It's the Pharmacopedia of the US pharmacopedia of the U.S. government. Es una organización que proporciona estándares de prueba de laboratorio para todos los productos que tenemos. It's an organization that sets standards for testing in laboratories that we all do. Confirmamos que nuestros productos cumplen con estos requisitos de calidad y rendimiento de USP con variación de peso. So we make sure that our products fulfill these requirements of the USP, coming all the way down to the weight, right? To the weight of the product. Entonces, cuando hacemos una prueba de laboratorio, cada cápsula debería pesar hasta el microgramo para asegurar que sea el peso que necesiten para poder tomar el producto y tener el efecto mayor. Wow, so yeah, every capsule is tested, even the weight is tested down to the microgram to make sure that we're giving what we're supposed to be giving. Y también tenemos otro requisito que es que la cápsula en sí pueda ser dissolved. We make sure, yeah, that each capsule is able to be dissolved. That's another requirement to have. Es otro requisito que tenemos que hacer en el producto final para asegurarnos que a lo que puedan tomar la cápsula puedan tomar los efectos mayores en el tiempo más rápido. Yeah, it's a test that we do on the finished product, making sure that the capsules will dissolve so that you can absorb the product. Tenemos también un programa de estabilidad que evaluamos todos los productos terminados y varias materias primas en diferentes condiciones de temperatura y humedad. So we have a stability program also where we test the different finished products and the raw ingredients and different temperatures and humidity levels. Esta investigación apoya las fechas de vencimiento para que sepan que el producto va a funcionar igual en el primer día hasta el último día de la fecha de vencimiento. So these investigations help with to calculate the expiration dates. Yeah. Y también nos ayuda a registrar productos en mercados internacionales porque probamos lo igual que probamos al principio del producto, después al final si el producto tiene 24 meses hacemos las mismas pruebas y podemos probar que el producto tiene el mismo efecto el día 1 que el último día y nos ayuda a registrarlo por todo el mundo. Wow, so these tests help. To make sure that we can register products in other markets, international markets. And the way it helps is because we test the product the day that it's created, and then they'll test it like 24 months later to make sure that the product is still the same and that it will function the same. Mi parte más favorita de cuando el producto llega al final de las pruebas de estabilidad es que cuando el producto llega a este punto ha sido probado 755 veces. Wow, so her favorite part about all these testing that they do is by the time that the product gets to this stage, it's been tested 75 times. It's been tested 775 times by the time it gets to this stage. Y tengo que decir con mucho orgullo que he trabajado con muchos laboratorios de compañías grandes que no ponen un enfoque en las muestras y las pruebas de los productos como For Life lo hace. Wow, so she says
laboratories, and none of them focus on the quality the way For Life focuses on the quality. Absolutely. También es bueno notar que el compromiso que tiene con la calidad For Life, quiero que recuerden esto, no es un esfuerzo barato reunir científicos e instrumentos científicos. So she wants to note that it is not something that's cheap to get all these scientists and these tests in place. It's very expensive to do so. That just shows For Life's commitment to quality. Desde este entonces, For Life ha gastado más de $1 millón para crear nuestros laboratorios internos que tenemos. As of now, For Life has spent over $1 million to create the laboratories that we have. Este es un recordatorio que el compromiso de For Life con la calidad y la ciencia no es solamente un compromiso verbal, es lo que vivimos al corazón de nuestra cultura. And this is just a reminder that the quality that For Life promises is not just a verbal promise, it shows in their actions. La garantía de For Life, the transfer factor, significa que cada vez que vean esta Certified For Life Transfer Factor, ese producto ha tenido todas las 775 muestras. So this just shows that every time you see a product that has that stamp that says Certified For Life Transfer Factor, it's gone through those 775 tests to get to there. Nuestro enfoque proactivo, también colaboramos con otras organizaciones, tratamos cada materia y producto con precaución, asumiendo que podría estar contaminado. So we also have a lot of collaborations with different institutions where we also test we're very skeptic of the ingredients when they show up, and we assume that they are all contaminated. Por eso trabajamos con muchas compañías de ciencias, trabajamos con más laboratorios para que no solamente puedan tomar nuestra palabra, sino también tener otros métodos y otras personas que han probado el producto igualmente. Yeah, so we work with other laboratories and other companies to not just, so when we do the test, they don't just take our word for it, we have third-party testing as well. El año pasado anunciamos que las instalaciones de fabricación de For Life habían recibido el registro de buenas prácticas de manufactura de NSF International. So last year we announced that For Life's laboratories and practices got the approval of the NSF International. Right? El registro GMP de NSF International verifica que nuestras instalaciones cuentan con los métodos, equipos y controles adecuados para producir productos de suplemento diéticos. So the NSF, the approval of the NSF shows that For Life is complying with all of the good practices and all the quality controls that they're supposed to do. Entonces, después de 10 años en la industria y como 70 auditorías, nunca he estado presente en una auditoría que no han tenido una marca mala, pero el mes pasado tuve la oportunidad de sentar y presentar todas nuestras investigaciones y todos nuestros